विचार उठता है कि भारत ने जिस राष्ट्र चिन्ह के रूप में 3 सिंहों वाला अशोक स्तंभ को पसंद किया है, ये 3 सिंहों की मुद्रा वाला अशोक का स्तंभ कभी कभी लगता है कि इस बात की गवाही देता है, क्योंकि सदियों से लुप्त होते होते लायन गुजरात में गिरनार में आकर के रुके हुए हैं, वहीं बचे हुए हैं, और वही सिंह अशोक स्तंभ की राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह बने। 3 लाइन वाला हम सब परिचित हैं, और गिरनार में ही अशोक का शिलालेख हो। मैं मानता हूं कि जो आर्कियोलॉजी के क्षेत्र के लोग हैं, जो हिस्ट्री के ज्ञाता हैं, वो जरूर इस बात पर भी कभी न कभी संशोधन करेंगे कि आखिरकार सम्राट अशोक ने इन 3 सिंहों की मुद्रा को पसंद किया। उसके पीछे क्या गुजरात के सिंह, गुजरात की घटना, गिरनार के पास अशोक का शिलास्तंभ, इन सब चीजों का कोई अनुसंधान था या नहीं, मुझे विश्वास है ये घटना अपने आप में इस बात की ओर ले जाती है कि शायद कुछ न कुछ उसमें भी मिल सकता है। गुजरात इज ऑल्सो सेड टू बी द लैंड ऑफ शांति देवा। हिज वर्क द वे ऑफ बोधिसत्व हैज इंस्पायर्ड millions of people towards realization. Gujarat also was the home of great Buddhist philosophers like Dharmagupta, Srimati and Gunmati. Huyen Sung entered Gujarat from Maharashtra, traveled extensively to places like Bharuch, Vadnagar, Kutch, Valbhipur, Saurashtra, and many other places in Gujarat. He notes that both Himyan and Mahayana, there are 2 streams in Buddhism, Himyan, Mahayana. He notes that both Himyan and Mahayana forms of Buddhism were followed in Gujarat. Given the glorious legacy and cultural heritage, Gujarat has to find its rightful place on the map of Buddhist world. MS University found the relics of Lord Buddhist culture at Devani Mori in Sabarkantha. In Devani Mori, the ashes of Gautam Buddha were found in casket buried inside a stupa. The casket is one of the few which can be seen and touched. It is undoubtedly the pride of Gujarat. In fitness of things, I wish to see a majestic Buddhist temple in my state and see tourists from around the globe, especially from Southeast Asian nationals flocking here. The excavation of Buddhist monastery in my hometown Vadnagar is a historical milestone. Here a Vihar monastery, considered the crown jewel among the historical sites in Gujarat, has been excavated. Vadnagar is one of the few Indian towns to have remained continuously inhabited for the past 2200 years and having lived through the Buddhist era. Huyen Sung had written that there were 10 Buddhist vihars in the flourishing ancient Vadnagar town in which 1,000 monks lived. There are other Buddhist heritage sites in Gujarat, such caves of Sana near Una and at the Prabhas Patan, both in Junagadh district. Then there are 2 Buddhist caves in Talaja and Siot in Kutch, and Khamlida near Rajkot. The one at Khamlida has 2 large-sized sculptured stone figures of Bodhisattva, Padmapani and Vrajpani.
Seor cave in Kutch is more than 2000 year old and was famous monastic site, and Kadia Dungar in Bharuch where stupa and vihars existed once. Gujarat is poised favorably to become